Dear friends, welcome to AS American English Center. You have come here to the heart-touching stories. Through stories, we teach you communication skills in English. Through stories, we teach you morality, behavior, attitude, and improve your personality. So here, this is a story. It says about the God exists, whether God exists or not. For the believers, God exists. For non-believers, God doesn't exist. For believers in Hinduism, it is a stone. The stone becomes a god. For non-believers, it is just a stone. For believers in Christianity, Jesus Christ is a God. For non-believers, he is just a shepherd. In Hinduism, Krishna is a god. For non-believers, he is just once again a shepherd. For believers in Islam, Muhammad is a prophet. For non-believers, he is a soldier. So, God exists or not depends upon your belief system. You believe, then everything is godly. You believe in whatever you do, it becomes you. So, you believe in God, God is there. So, this is a short story. A man goes to a barber shop for hair cutting. The barber cuts the hair. So, as they were cutting, they were speaking about world affairs. So, the topic came to God. So, the client who came for haircut, he asked the barber, do you think God exists? Barber told, no, God doesn't exist. If God is there, why wars? If God is there, why poverty? If God is there, why sufferings? Definitely there is no God. If God is there, everybody would be happy. God is not there. That is the reason all type of problems happens. So the client, he doesn't want to argue. So as the haircut is over, he just went out of the shop, barber shop. As he was walking in the street, he found a man with beard, long hair, which is not cut. So the client comes back to the barber shop and he says to barber, you are not a barber. You are not a barber. He told, how come you can say, I am a barber, I am running the business, just now I cut your hair. If you are a barber, see in the street there is a man who is with the beard, who is with long hair. So, there is no barber at all. Then the man understood, yes, God exists for the believers, for non-believers, God doesn't exist. Just like the barber story, even barber is there are people who are with beards, because the bearded person doesn't believe in barber. Just like that, even people, there are people suffering. It is not because of that, because they don't believe that their destiny is to undergo certain way of life. It is called, what is that? Experiences of troubles and problems. So, dear friends, see here the story goes like this. A man went to a barber shop to have his hair and his beard cut as always. So, a man went to cut his beard and cut his hair and shave his beard. He started to have a good conversation with the barber who attended him. They talked about so many things on various subjects. Suddenly they touched the subject of God. The barber said, look man, I don't believe that God exists as you say so. The barber said, I don't believe in God. The client was saying, there is God. Barber said, no, there is no God. Why do you say that? Who asks? Client asks. So the barber says, ask the client, well, it is so easy, the barber was saying. You just have to go out in the street to realize that God doesn't exist. You walk in the street, you will find God doesn't exist. Lot of beggars are there, people suffering. Oh, tell me, if God existed, would there be so many sick people? If God exists, will there be so many sick people in the hospitals? Would there be abundant children? Would there be orphan children? If God existed, there would be neither suffering nor pain. If God is there, there is no pain, no suffering.
I can't think of a God who permits all of these things. So Baba says, if God is there, how can God can permit all these things? The client stopped for a moment thinking, but he didn't want to respond as to prevent an argument. So he don't want to go in for an argument. The barber finished his job and the client went out of the shop. So after the cutting is over, the client gave the money and he walked the street. Just after he left the barber shop, he saw a man in the street with a long hair and a beard. As he came out in the street, he saw a man with a long beard and a long hair. It seems that it had been a long time since he had his cut, and he looked so untidy. The man was looking so untidy. He didn't have his hair cut. Then the client again entered the barber shop. The man who just cut his hair, once again he came to the barber shop and said to the barber, "Know what? Barbers don't exist. There is no barbers at all." He is a barber. "How come they don't exist?" the barber asked. "Well, I am sure, and I am a barber. I am sure, I am a barber. I have to cut the hair. I do cut hair." No, the client exclaimed, "They don't exist, because if they did, there would be no people with long hair and beard like that man who walks in the street. If the barbers are there, then why should man walk in the street with long hair and beard?" Barbers do exist. What happens is that people don't come to us. Barbers exist. Barber shop is there. Why people having long hair? They don't come to the barber shop. That is the reason people having long hair, because they don't come to the shop. Exactly, affirmed the client. That is the point. God does exist. God is there. What happens is people don't go to him. People don't go to him and do not look for him. That is why there is so much pain and suffering in the world. So when spirituality is there, all sufferings are nothing. So when God is there in the heart, all the problems are no problems at all. So just because they don't believe in the Almighty, all type of problems they face, just like this barber. Right? Understood, sir? Understood the story? Yes, sir. Now coming here, this is a story. A boy with a strong belief. Anything and everything you can achieve with belief. A strong belief system, you can achieve anything and everything. People can move mountains if you have belief. If you don't have belief on you, you cannot even take a leaf out of one place and keep it in another place. Even you cannot remove a stone if you don't have belief. If you have belief, you can move mountains. There are people who have achieved a lot. Night has changed into day because of who? Because of electricity invented. Thomas Alva Edison invented bulb, Graham Bell, Einstein. So a lot of people have achieved lot many things just because of a belief system. So here is a story which says that one boy was walking through the forest. So one man met him and he asked, "Where are you going?" "I am going to Saudi Arabia, Mecca." "Come on, what happened? Do you have money?" "I don't have money." "Do you have food?" "I don't have food." "Do you have water?" "I don't have water." "Then how are you going to go to Mecca, Saudi Arabia?" He said, "I am going. I have the belief that my Allah will take care of." "How come without food you are going?" He said, "He has invited me to Mecca. If you invite me to your house, you are the guest. So I am the guest. You are the host. You asked me to come to your house. Will I pack my food and come to your house? No. You will be providing food, isn't it? You invite me to your house. Who is going to give food? You will be giving food. I shouldn't take my food and come. If I take food and come, it is an insult to you. So Allah has invited me, come to Mecca. And if I go with money, if I go with things, if I go with eatables, then it is a disrespect to him. This is an insult to him. So he will take care of me. So after few months, that man saw this boy in Mecca and he asked, "How are you? Have your belief system changed?" "Yes," he said. So the belief system made him to go to Mecca. See here, a Shaykh Fat
al-Mosili relates. He is a priestly man. Once I saw a young boy walking through the jungle. He was walking through the jungle. It appeared as if he was uttering some words. I greeted him with Salam Alaikum, and he replied accordingly. He also said Salam Alaikum. I inquired, where are you going? Where are you going? He retorted, to the house of Allah. He told what? The boy told, I am going to a house of Allah, Mecca. House of Allah is Mecca in Saudi Arabia. I further asked, what are you reciting? What are you saying? The Quran, he replied. Reciting means what? Praying, Quran. He remarked, you are at a tender age. You seems to be 16 or 17 or 18. It is not an obligation that you are required to fulfill. At the age of 19 or 20, it is not necessary for you to go to Mecca. At the age of 50 or 60, you can go. Why do you want to go now? He said, the boy said, I have witnessed death approach young people younger than me. I am 19, 20. I have seen people at the age of 15 dying, and therefore would like to prepare if death was to knock on my door. Anytime I may die. So I need to go to Mecca. I astonishingly commented, your steps are small and your destination far. You are a young boy. You can walk only slowly, but Mecca is very, very far. He responded, my duty is to take the step. My duty is to walk, and it remains the responsibility of Allah to take me to my destination. It is the duty of Allah to take me to Mecca. I am keeping the steps. It is His duty to take me to Mecca. I continue to ask, where is your provision and conveyance? Provision means what? Food item. Conveyance means what? Traveling, transport. Are you going by horse? Are you going by camel? What means of transport? He replied, my yaqeen, belief. My belief is my provision. My belief is my food. And my feet is my convenience. Feet means what? My legs. They are the transport system. My belief is my food. I explain, I am asking you regarding bread and water. So this gentleman asked, hey young boy, you are going to Mecca, you don't have provisions, you don't have transport system, how are you going? He says, my belief is my food and my transport is my feed. Then this gentleman asked, I am asking about the bread and water. He replied, oh Shaykh, oh Swamiji, if someone invited you to his house, if I invite you to my house, would it be appropriate to take your own food? Will you bring your own food to my house to eat? I exclaimed, no. Similarly, my Lord has invited his servant to his house. My Lord has invited me. I am the servant. He asked me to come to his house. It is only the weakness of your yaqeen that makes us carry provisions. You people don't believe in Allah. That's why you are taking food and going. I believe in Him, Lord, so I am His servant, so He will take care of me. Despite this, do you think Allah will let me go to waste? Do you think He will make me to die? Never, I replied. He then left. Sometime later, I saw him in Mecca. After some time, this same man saw that young boy in Mecca. He approached me and inquired, oh Shaykh, are you still of weak belief? That boy came and asked me, are you still having a weak belief? See, I have come to Mecca without provision, without transport, only by the belief of God. So stories of the pious by Sheikh Ahmed Ali. So dear friends, belief system, belief on something, bring miracles. You can make miracles. That's why one Tata, he went to America, he went to England to learn what is industry, iron industry. That time only Britishers were doing. He started iron industry. He was not allowed inside a star hotel. Only Britishers were allowed. He started the Mumbai Taj Hotel. So miracles can happen with just belief system. That is one thing. And here, for people who believe in God, God exists. For the people who don't believe in God, God doesn't exist. Yes, I ask you gentlemen to come forward and tell the stories in short and with the philosophy. Yes, sir. Please come forward and tell the story and the belief system in this. Look at the camera and speak. Good evening, everybody. First, story number 127. God exists. The man entered into the barber shop. The conversation started barber shop boy as well as the customer. The customer started the story. He believes this talking about various stories.
once he entered in the God story. He talking about the God. The barber shop man conversation started. Please stop that. I am not believing the God. Why? What is the reason? Why can't you believe the God? Then he started a reply back, barber shop man. God always there, but it had been long time since he told the cut of the car. He looked at the unity, but at the time the customer went out the barber shop. Uh, After long month, long week and long month ago, the barber shop man went and looked at the outside of the barber shop. One of the man beard, long hair and long beard, long beard. Again the man entered into the barber shop. Look at the man. Every barber shop man out of the barber shop, no. There is no people with long hair and beard like that man who walks in the street. The story in the conclusion is God is always there. So every we have to enter the temple. We have to believe God, believe the God. That's the story. That's all. ஓகே நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய கதை புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். கதைகள் மூலமாக பேச்சாங்கிலம், கதைகள் மூலமாக தத்துவங்கள், கதைகள் மூலமாக உங்களுடைய குணாதிசயங்களை மாற்றக்கூடிய தத்துவங்களை சொல்லிக் கொள்கிறோம். இங்கே 2 கதைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே இருக்கக்கூடிய கதை கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அந்த கல்லும் தெய்வம், நம்பிக்கை இல்லாதவர்களுக்கு அந்த கல்லுதான். கிறிஸ்துவத்துவம் மேலே நம்பிக்கை இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இயேசுநாதர் கடவுள், இல்லாதவர்களுக்கு அவர் ஒரு ஆடு மேய்ப்பவர். அதே மாதிரி இஸ்லாமிலே முகமது, அவரை நம்பக்கூடியவர்களுக்கு அவர் ஒரு இறை தூதர், இல்லாதவர்களுக்கு அவர் ஒரு போர் வீரர். இந்துக்களுக்கு கிருஷ்ணர் ஒரு கடவுள், நம்பிக்கை இல்லாதவர்களுக்கு அவர் ஒரு மாடு மேய்ப்பவர். ஸோ இங்கே ஒரு கதை இழுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த கதையிலே ஒரு தலை முடி சவரம் செய்யக்கூடிய ஒரு கடை. அங்கே ஒரு வாடிக்கையாளர் செல்கிறார். முடியை வெட்டி கொண்டிருக்கிறார், தாடியை வலித்து கொண்டிருக்கிறார். அப்பொழுது முடி வெட்டுபவருக்கும் இந்த வாடிக்கையாளருக்கும் ஒரு உரையாடல் நடைபெறுகிறது. அந்த உரையாடலே கடவுளை பற்றி பேசுகிறார்கள். ஆக இந்த வாடிக்கையாளர் கடவுள் இருக்கிறார் என்று சொல்ல, அந்த முடி வெட்டுபவர் சொல்கிறார், கடவுள் இல்லை. கடவுள் இருந்தால் ரோட்டிலே பாருங்கள் எத்தனை பிரச்சனைகள், எத்தனை அனாதை குழந்தைகள், எத்தனை பிச்சைக்காரர்கள், எத்தனை நோய்வாய்ப்பட்ட மனிதர்கள், துயரங்கள், துக்கங்கள். எந்த கடவுளாவது துயரங்களையும் துக்கங்களையும் கொடுப்பார்களா? அவர் இல்லை 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 என்று சொல்கிறார் முடிவெட்டுபவர். இவருடன் விவாதம் செய்யக்கூடாது என்று வாடிக்கையாளர் கடையை விட்டு வெளியே வருகிறார். வெளியே வருகிற பொழுது அங்கே ஒரு 2-3 இளைஞர்கள் தலை முடி நீளமாக வளர்த்தி கொண்டு தாடியுடன் இருக்கிறார்கள். திரும்ப அந்த வாடிக்கையாளர் வந்து சொல்கிறார், முடி வெட்டுபவர்கள் யாருமே கிடையாது என்று சொல்ல, அவர் முடி வெட்டுபவர் என்ன சொல்கிறார், நான் முடி வெட்டும் தொழிலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன், இது ஒரு கடை, இப்பொழுதுதான் உங்களுக்கு வெட்டி வைத்திருக்கிறேன், முடி வெட்டுபவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்ல, நீங்கள் அங்கே பாருங்கள் தெருவிலே 2-3 பேர் தாடியுடன் இருக்கிறார்கள், முடி நீளமாக இருக்கிறது. ஆக முடிவெட்டுபவர்கள் இல்லை, ஆகையால் தான் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று நான் சொல்கிறேன் என்று சொல்ல, அப்பொழுது முடிவெட்டுபவர் அறிந்து கொள்கிறார், என்ன சாமி, நம்பிக்கை இல்லாதவர்களுக்கு துயரம் துக்கமும் அதுக்கு காரணம் கடவுள் என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால் கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அந்த துக்கமும் துயரமும் வேதனையும் அது இறைவனை அடைவதற்கான ஒரு வழிபாடு என்று ஆன்மீக ரீதியிலே சிந்திக்கிறார்கள். ஸோ கடவுள் இருப்பவர்களுக்கு கடவுள், கடவுள் இல்லாதவர்களுக்கு கடவுள் இல்லை. அதுதான் இந்த தத்துவம். இது அடுத்த கதை, பாய் வித் ஏ ஸ்ட்ராங் பிலீஃப். ஒரு முஸ்லீம் சாமியார் அவர்கள் ஒரு காட்டு வழியாக சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்பொழுது ஒரு சிறு பையன், ஒரு 13-14 வயது பையன் நடந்து வந்து கொண்டிருக்கிறான். அந்த பையனை சந்தித்து 2 பேரும் பேசிக்கொள்கிறார்கள். எங்கே செல்கிறாய் தம்பி என்று அவர் கேட்க, நான் மெக்கா செல்கிறேன் என்று அந்த சிறு பையன் சொல்ல, இவருக்கு 50-60-70 வயது ஆகிவிட்டது. இந்த சிறு வயதிலா போகிறாய்? இந்த வயதிலே நீ பயணப்பட தேவையில்லையே, பிற்காலத்திலே பார்க்கலாம், 50-60 வயதில் செல்
அது முஸ்லீம்களுடைய கடமை மெக்காக்கு செல்வது. நீ 60 வயதிலே செல்லலாம் என்று அந்த பையனிடம் கேட்க அந்த பையன் சொல்கிறான், ஐயா, என்னை விட சிறு வயதில் இருக்கக்கூடியவர்கள் நிறைய பேர் இறந்து விட்டார்கள். எனக்கு எப்பொழுது சாவு வரும் என்று எனக்கு தெரியாது. அதற்கு முதல் நான் முஸ்லீமாக இருக்க என்னுடைய கடமைகளில் ஒன்று நான் மெக்காவுக்கு சென்றாக வேண்டும் என்று சொல்ல, சரி, நீ மெக்கா செல்கிறாய், எப்படி போவாய், உணவு எங்கே, எந்த முறையிலே போவாய், ஒட்டகத்தில் போவாயா குதிரையில் போவாயா என்று கேட்க அந்த பையன் சொல்கிறான், ஐயா, கடவுள் நம்பிக்கை, அல்லாஹ் மேல் இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை தான் என் உணவு, என் பாதம்தான் என்னுடைய போக்குவரத்து சாதனம் என்று சொல்ல, மறுபடியும் அந்த சாமியார் கேட்கிறான், நான் அதை பற்றி கேட்கவில்லை, உனக்கு சாப்பிடுவதற்கு உணவும் குடிப்பதற்கும் தண்ணீருக்கும் எங்கே செல்வாய் என்று சொல்ல அந்த பையன் சொல்கிறான், அல்லாஹ் என்னுடைய முதலாளி, என்னுடைய கடவுள், அவர் என்னை அழைத்திருக்கிறார் அவருடைய இல்லத்திற்கு. அவருடைய இல்லத்திற்கு செல்கிற பொழுது நான் உணவு எடுத்துக்கொண்டு சென்றால் அது அவரை அவமானப்படுத்தக்கூடிய செயல். அவர் என்னை வா என்று கட்டளையிட்டிருக்கிறார். ஆகையால் உணவும் அவர்தான் கொடுப்பார். விருந்தாளி வீட்டுக்கு செல்கிற பொழுது நாம் உணவை எடுத்துக்கொண்டா செல்கிறோம், அவர்கள்தான் விருந்து கொடுப்பார்கள். நாம் உணவை எடுத்துக்கொண்டு அங்கு சென்று நாம் சாப்பிட்டால் அது அவரை அவமானப்படுத்தக்கூடிய செயலாக இருக்கிறது. ஆகையால் கடவுள்தான், நம்பிக்கைதான் என்னுடைய உணவு, கால்கள் தான் என்னுடைய போக்குவரத்து என்று சொல்கிறார். சிறிது மாதங்கள் கழிந்து, ஒரு சில மாதங்கள் கழிந்து அந்த வயதானவர் அந்த சிறு பையனை மெக்காவிலே சந்திக்கிறார். அந்த பையன் அவரிடம் கேட்கிறார், ஐயா, உங்களுடைய அந்த குறைவான நம்பிக்கை வலுப்பெற்றிருக்கிறதா? பாருங்கள், ஒன்றும் இல்லாமல் நான் மெக்காவுக்கு வந்துவிட்டேன். உணவில்லை, தண்ணீர் இல்லை, கால் நடையாக வந்தேன். எனக்கு இறைவன் வழிகாட்டினான், அவன் எனக்கு வழங்கினான். ஆக முழுமையாக அவர் என்னை அழைக்கிற பொழுது அவர் எனக்கு முதலாளியாக மாறிவிடுகிறார். அவருக்கு நான் உணவெடுத்து சென்று அவர் வீட்டுக்கு சாப்பிட செல்வது என்பது அவரை அவமானப்படுத்தக்கூடிய செயல். ஆக இந்த நம்பிக்கை தான் ஒரு மனிதனை வெற்றியடைய வைக்கிறது. இந்த நம்பிக்கை மூலமாக மலைகளை அசைத்து விடலாம். நம்பிக்கை இல்லாத பொழுது ஒரு சிறு கல்லை அசைத்து வைப்பதற்கு கூட மிக சிரமப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது. அதுதான் இந்த கதையினுடைய தத்துவம். இந்த கதையினுடைய தத்துவம். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? புரிஞ்சுதா? வந்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம், என்ன புரிஞ்சுன்னு. மேலே வாங்க 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 தமிழில் சொல்லுங்கள், சும்மா சிம்பிளாக சொல்லுங்கள். வாங்க மேலே வாங்க, சும்மா சிம்பிளாக தமிழில் சொல்லுங்கள். என்ன புரிஞ்சுது? அங்கே அப்படியே கேமரா பார்த்து பேசுங்க. கேமரா பார்த்து பேசுங்க, சிம்பிளாக தத்துவத்தை பற்றி சொல்லுங்கள். கேமரா பாரு, பேசு மைக் பாரு. கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறவன் வந்து எதையும் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கு இந்த ஸ்டோரி ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு. ஒரு முடிவெட்டுற கடையில் வந்துட்டு ஒருத்தர் முடி வெட்டுறாரு. அப்போ வந்து 2 பேரும் கேட்டுக்கிறாங்க, பேசிக்கிறாங்க. அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு. அதாவது கிளைண்ட் சொல்கிறாரு. சரி, பரவாயில்ல, குட். வா, நாளையிலேருந்து பேசலாம். என்ன இங்கிலீஷில் பேச